I want to suggest an analogy. I used to say that the world today, for those who have eyes and which to see, and there are many, even with their PhDs, who have eyes and yet cannot see. Most of them, of course, in Parliament. There is the analogy of the world today as a ship which is sinking. And when it sinks, all on board will perish. And none can prevent the ship from sinking. None. And the only way you can survive is to get off the ship. But the captain is going to make it as difficult as he can for you to get off the ship. But if your heart is in the right place, and Allah, the one God, helps you, then you can get off the ship. Cette question, il m'a fallu 1 heure et 10 minutes pour être précis avant que je puisse vous la poser, parce que j'ai dû vous fournir l'ensemble des ingrédients, l'ensemble des informations, tout le support qu'il vous faut pour mieux pénétrer cette question. Je voudrais faire une analogie, en fait. Je voudrais suggérer une analogie, à savoir que les gens en fait, qui sont en place, qui dirigent, qui prennent des grandes décisions, surtout au niveau parlementaire, cette situation est analogue à un navire qui est tout doucement en train de couler, tout doucement, qui est en train de couler, et qui est condamné à couler, et pour lesquels, et tout le monde est, tous ceux qui prennent la décision de rester dans ce navire sont condamnés à couler, sauf si votre cœur se situe à la bonne place, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous, il vous aime, il vous aide, il y a une possibilité de sortir. I want to offer now a second analogy, and that of a big fisherman. And he casts a net over the whole ocean. And he's pulling the net now. And as he pulls the net, all the fish which are in the net will be caught. But only when the tide, the wave comes up, does he pull. And when the waves go back down, he waits. So it is incremental, slowly. The big fisherman is pulling the net. And when that net reaches the shore, all the fish that are inside the net will be caught. And the only ones who will survive are the ones who are outside of the net. Une seconde analogie pour vous faire comprendre la situation, c'est un peu comme un grand pêcheur qui jette un immense filet au niveau de l'océan et qui, en fonction de la marée basse, marée haute, va selon les situations, donc tirer ou laisser un petit peu le filet à sa guise afin d'attirer de plus en plus de poissons. Et alors, lorsqu'on finalement on revient au rivage pour récolter un peu le tout, c'est comparable à la situation pour laquelle beaucoup de poissons ont été attrapés et les seuls survivants, les seuls poissons qui survivent dans ce genre de situation sont ceux qui en auront été épargnés, qui auront été sauvés de se faire attraper par le filet. The fish that are caught inside the net would be those who have been persuaded to put all their money in the banking system because of the threat that if you hold on to paper money, eventually you can only use it as wallpaper. So sensible people don't want to have money which can only be used as wallpaper. So sensible people
will put all their money into the banking system, in a bank account. That's the fish inside the net. Why do they want you to put all your money in a bank account? Donc en fait ici, l'analogie du filet des poissons, c'est un peu comme la personne qui place en fait tous. Donc les poissons qui ont été attrapés dans le filet, ce sont tous les gens qui ont placé leur argent dans leur compte en banque. Pourquoi? Parce qu'ils ont été menacés, à savoir que si vous, vous devez absolument placer votre argent, soi-disant, dans votre compte en banque, autrement. Parce qu'il y a des gens sensibles qui pensent ça, malheureusement, qui pensent que si leur argent n'est pas mis en banque, il leur servira de poster à la maison et ça se dépréciera, ça n'aura aucune valeur. Et qu'est-ce qui. Why do they want you La question, to put all your money in the bank et la account? question qui s'ensuit logiquement, c'est pourquoi veulent-ils que vous placiez votre argent en banque? I tickled you just now with a stick and a termite. I want to be a little bit more elaborate now and give you some homework to do. Allah speaks in the Quran about the death of Sulaiman alayhi salam, the Prophet Solomon. It is in a surah entitled Sabah. That Solomon died while sitting on his throne, holding on to his staff. And the jinn did not know that he was dead. And they continued to work and to work and to work as he had assigned them to work. Until eventually, Dabbatul Ard, or the creature or the beast of the earth, began to bite the bottom of the staff. It must have taken a long time for them to bite enough for the staff to lose its balance. And then the staff was unbalanced and the dead body fell down. This is the story in the Quran about the death of Solomon alayhi salam. Tantôt, j'ai stimulé votre esprit avec l'allusion en fait de la termite qui mord en fait le bâton progressivement. Dans le Coran, donc Allah subhanahu wa ta'ala parle dans Surat Sabah du récit en fait du décès du prophète Sulaiman alayhi salam, qui, comme vous le savez, donc son corps était appuyé sur un bâton qui se faisait ronger tout doucement, progressivement par des termites. Mais ça a dû leur prendre à ces termites beaucoup de temps pour arriver à ronger le bâton jusqu'à ce que le corps du prophète Sulaiman alayhi salam ait perdu son équilibre et qu'il se soit donc qu'il soit tombé. Voilà. Yeah. Now then, the homework. Solomon, Sulaiman alayhi salam, is a Nabi, a prophet. Number two, he is the head of state of the kingdom of Israel, the holy state of Israel. Number three, holy Israel is the ruling state in the world. There is no power in the whole world that can challenge or threaten the power of the holy state of Israel.
So when such a man dies, and dies in this way, it's unforgettable. It will make news all over the world that this the King of Kings. He died while sitting on his throne, holding on to his staff. And he remained like that until the termites bit and bit and bit and bit, until eventually the staff lost its balance and the body fell down. This would have made news all over the world. Alors, trois choses importantes ici, c'est que Sidna Suleiman alayhi salam était un prophète d'abord. Numéro 2, il était le chef d'État du Saint État d'Israël à l'époque. Et troisième chose, the third thing was that number three, he was the king or head of state, yeah, and he was the ruling state in the world. Et voilà. Et la troisième chose, c'est que l'État d'Israël à l'époque était c'est l'État qui gouvernait dans le monde donc le plus. Ça a dû être donc lorsqu'on apprend une nouvelle telle que le décès donc, du chef de cet État qui gouverne le monde de cette façon-là, à savoir qu'il était appuyé sur un bâton et que les termites ont rongé son bâton progressivement jusqu'à ce que le bâton perde son équilibre et qu'il tombe, c'est quelque chose d'inoubliable. C'est quelque chose d'inoubliable et qui c'est une nouvelle en fait qui se répand, qui est telle qu'elle peut être répandue partout dans le monde, quoi. Your homework now. Don't think you could come to attend my seminar without getting homework. Your homework now is to search. Search in history to find evidence to support what is in the Quran. It must be there, because of the reasons I told you. And so you will do this work for me. But then I want to proceed. If you cannot find any shred of evidence, nothing at all in the historical record, nothing at all to support what is in the Quran, what will be the implication? Either what is in the Quran is false, which means that this is not a book from the Lord God, or we are misunderstanding the event. Alors, ne croyez pas que vous êtes venu ici juste pour écouter, vous avez des devoirs à faire. Et ces devoirs-là, c'est de faire donc un travail de recherche, à savoir de rechercher en fait des preuves historiques que cet événement s'est bien déroulé en tant que fait historique. Normalement, on devrait y arriver, et si on ne parvient pas à en trouver, ça implique deux choses, soit que ce qui est raconté dans le Coran est faux, ou alors qu'il y a une sérieuse incompréhension de notre part de ce qui est relaté dans le Coran. I have already done some research myself, and I have asked others to research for me. And so far, we have found no evidence at all, none, in history. Not a shred of evidence in history to support our understanding of what is in the Quran. As a consequence of which, I am now suggesting to you that perhaps the verses of the Quran pertaining to the death of Sulaiman alayhi salam are not ayat muhkamat, but ayat mutashabihat.
They're not to be understood literally, but rather they are to be interpreted